Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien chez moi comme d'habitude, c'est la forme. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cette jolie petite perruque là, toujours de la même compagnie, mixby.com, et cette jolie petite perruque là, c'est une perruque body wave. Body wave est 360 degrés, c'est-à-dire que la dentelle est tout autour de la perruque. C'est pas comme d'habitude les lisses frontales, ça va d'ici à là, mais là la dentelle va toute la circonférence de la tête en fait. Donc ça va comme ça, devant et puis derrière, là partout. Et puis la cape, le chapeau, si on veut entre guillemets, c'est juste sur cette petite partie là. Des coiffes là, il y en a 4. Un peigne pour sécuriser devant, 2 sur les côtés et l'autre derrière. Au moins on est sûr que la perruque n'ira nulle part, elle va rester sur notre tête. Et aussi il y a une petite bande élastique là, des attaches ici pour pouvoir serrer la perruque au cas où la perruque est trop grande. On peut serrer la perruque pour qu'elle soit encore beaucoup plus facile. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut mettre facilement sa perruque en pompon sans craindre le fait de voir des coutures de greffe et quoi que ce soit. Donc on peut la mettre en pompon comme ça et derrière. Et la mèche aussi a des baby hair. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, ça a des baby hair comme ça. Qui n'aiment pas les baby hair, en tout cas moi je les aime beaucoup. Autre chose de bien sur cette mèche, c'est qu'elle est pre-plug. Pre-plug, comment je dis ça en français, c'est genre, c'est pas touffu devant en fait. La mèche est déjà en elle-même, en fait c'est plus naturel, donc vous n'avez pas besoin de plug encore ou d'arracher le surplus de cheveux parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait, ça donne une ligne très très naturelle. Elle a 150% de densité. Voilà. Et celle que je vais mettre là, elle est de taille 20. Ouais, elle est de taille 20. Donc on va l'essayer maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la lisse frontale. Et puis je vais voir si j'ai encore besoin d'enlever les cheveux devant, que ça fasse beaucoup plus naturel. Je vais coller et vous verrez le résultat. Maintenant, s'il y a autre chose que j'aurais pas dit dans la vidéo, laissez en commentaire, je serai très ravie de vous répondre. Okay, this is how the hair looks on me. I think it's a little bit white for me. It's white for my skin, so I'm gonna add a little bit of foundation to the lace to make it look natural. It's like, yeah, it's too white for me actually. I'm going to block it a little bit more here and here. So let's go on and block it first.
I plucked my hair. Now I'm going to put my foundation to make it look like more natural, to make it look like my own skin, because actually it's a little bit white. Yeah, it doesn't match my skin, so I'm going to put a little bit of foundation. Because my head is very small, I'm gonna add the elastic band. So I'm gonna put it like this, like a half circle, like this to this. So it's gonna be like this. See? So girl, this is it. I secure my hair, I put my elastic band, and I pluck it a little bit to make it natural, and also I put my foundation, but like you can see, I didn't glue it down. So I'm gonna glue it, and for that I need my comb, my got2b, and my blow dryer. I'm gonna put my hair back a little bit. Okay, first I'm gonna dry it on cold 10 seconds to make it like a little bit tacky. You can see that it's tacky. I'm gonna bring my and I'm gonna use this part of the comb to glue it down. And I'm going to do the same thing with this part and this part. Now that everything is glued down, I'm gonna use my hairband, yeah, because I don't have any scarf, so I'm gonna put it like right in the front like this, and leave it for about 10 minutes. Okay, after I remove my elastic band, this is how my head looks. I think I'm gonna add some baby hair. Okay, a little bit of gel. Okay, I think now I'm done. This is my hair. I can have it in a ponytail. I like to have this. The